Okay, dear students, very good evening. তাহলে আজকে আমরা স্টার্ট করব কিসে last topic of photosynthesis, which is called as the factors affecting photosynthesis. But before that, আমরা আগের দিন what we have talked about is about photorespiration. There has been some problem, technical issues. Yes. 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 Yes, so let us start with the topic called photorespiration. But before that, আমরা একটুখানি C4 প্ল্যান্টটাকে নিয়ে আরেকবার আমরা বলি, and এটা বলতে গিয়ে আমরা C3 আর C4 এর ডিফারেন্স দিয়ে we are going to start with the difference between C3 and C4 first, and then a little bit of idea about C4 so that I can give you the difference between CAM, C4 and C2. What is C2? That is the outcome of what? Photorespiration. Remember last day we talked about? চলো একটু দেখে নি, একটু রিভাইজ করে নি আগে আমরা কি পড়েছিলাম. So let us start with the topic called in photosynthesis topic, the topic is about C4 plants. C4 plant কে আটা কি বলা হয়? C4 cycle, তাই তো? C4 cycle. And tell me what is the other term for that? It is also called as hatch and slack pathway. It is also called as hatch and slack pathway. Hatch and slack pathway. Okay, now example of the C4 plant is maize and sugarcane. Maize and sugarcane. Clear? Songe ki ache? Sorghum is also being given in your NCERT. Sorghum is also being given in your NCERT. Okay, now see, in C3 plant, in C4 plant, there are two types of tissues. One is called mesophyll cell and another one is called bundle sheath cells. So this is what? This is mesophyll cell. This is mesophyll cell. And this is bundle sheath cell. Bundle sheath cell. Bundle sheath cells. Key specialty ache ei dujoner moddhe. What is the specialty in bundle sheath cells? They have no intercellular space. They have no intercellular space. They have no intercellular space. Fine, intercellular. They have no intercellular space. No intercellular space. Okay. Aata key specialty? The outer wall is having a thick cell wall. Thick cell wall. And having thick cell wall, they become impervious to oxygen. Oxygen ekhan theke normally release kore na. We will talk about oxygen is not being released from the bundle sheath cells. And it's a very, very important aspect. Why? কি কারণের জন্য অক্সিজেন এখান থেকে ইভলভ করে না? We will talk about that. But oxygen can liberate out from the mesophyll cells. And the reason for that, if you remember granum, and granum, they have got granule thylakoid. Remember, they have got PS1 and PS2. So PS2 helps in splitting of water. P680, that is PS2, they help in splitting of water. When water splits, it gives rise to half of oxygen plus 2 molecules of hydrogen plus 2 electron is released. তাহলে oxygen emission হয় কোথায়? From the granule thylakoid. But mind you, inside bundle sheath cells, they are not having the stacks. The grana are granule thylakoid. So they have got granule thylakoid. This question already came many a times in NEET. NEET এই কোশ্চেনটা বারবার করে করেছে. Granule thylakoid are present inside bundle sheath cells. এই জন্য from bundle sheath cells normally the oxygen is not being evolved. Any issues with this? কোনো প্রবলেম আছে জায়গাটা? Yes. তা এইটা হচ্ছে সব থেকে মেইন ডিফারেন্স. আচ্ছা, এবার আমরা কি পড়েছিলাম আগের দিন যে the atmospheric carbon dioxide, normally this atmospheric carbon dioxide, it is being absorbed by the carbon dioxide acceptor
What is that? PEP. No, PEP is the carbon dioxide acceptor, phosphoenol pyruvate. It binds with the carbon dioxide in presence of the enzyme called PEPcase. In presence of the enzyme called PEPcase. What is PEPcase? Phosphoenol pyruvate carboxylase. It becomes what? It becomes oxaloacetic acid. It's a 4-carbon compound. It's a 4-carbon compound. And this oxaloacetic acid, it normally gets changed into another one called malic acid. So, in your book, you can see in NCERT, they have talked about C4 acid. এই oxaloacetic acidটা চলে যায় কোথায়? Change করে into malic acid, and এই malic acid থেকে কি হয়? What happens from this malic acid? This malic acid, এখান থেকে কি হয়? What goes off is the carbon dioxide. The moment the carbon dioxide moves off from here, decarboxylation হয়ে গেল. What happens with this malic acid? They ultimately changes into phosphoenol pyruvate, that is 3-carbon compound, and the phosphoenol pyruvate again comes back over here, acts as a carbon dioxide acceptor, and binds with the fresh carbon dioxide. And the cycle goes on. But what happens to this carbon dioxide? এই যে carbon dioxide decarboxylation হয়ে বেরিয়ে এসছে, what happens to this carbon dioxide? This carbon dioxide is accepted by RUBP, which is a 5-carbon compound in the presence of Rubisco. So what is the name of the enzyme? The name of the enzyme is Rubisco. That is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. এই এনজাইমটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বাইন্ড করবে। আর আমরা বায়োমলিকুল টপিকে পড়েছিলাম কম্পিটিটিভ, রিমেম্বার কম্পিটিশন, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর, যদিও এখানে ইনহিবিটর কথা বলছি না, বাট if this is the enzyme called Rubisco and this is the active site of these two are the active site of the enzyme called Rubisco. The Rubisco দুটো active site আছে এখানে, একটা কার্বক্সিলেজ অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় আর একটা অক্সিজেনেজ। তার মানে একজন কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বাইন্ড করে, একজন O2 সাথে বাইন্ড করে। But over here, as because the intracellular carbon dioxide concentration has been increased, এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাচ্ছে বলে কে বাইন্ড করবে এর সাথে? এদের মধ্যে কম্পিটিশনে কে জিতবে? কার্বক্সিলেজ। অক্সিজেনেজ অ্যাক্টিভিটি এখানে কমে যাবে। তাহলে এখানটায় Rubisco is going to act more of carboxylase, less as oxygenase. Fine? তাহলে এখানে কি হলো আলটিমেটলি প্রোডাক্টটা কি হলো? C3 সাইকেল হয়ে গেল। This is C3 cycle called dark reaction or Kelvin cycle. The product is what? The product is glucose. তাহলে গ্লুকোজ তৈরি হলো এখানটায়, বাট অক্সিজেন নেই। নাম্বার 1, অক্সিজেনটা এমিট করে না, অক্সিজেনটা রিলিজ হয় না, অ্যাট দ্য সেম টাইম কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে অক্সিজেন নেই, এমিট হচ্ছে না, আর ওদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। আলটিমেটলি এই কন্ডিশনে ইনসাইড দ্য বান্ডলস ইটসেলফ কার লেভেল বেড়ে যাচ্ছে? অক্সিজেন না কার্বন ডাইঅক্সাইড? কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায় আর অক্সিজেন না থাকে, তাহলে এখানে ফটো রেসপিরেশন হবে না। So what is not going to take place in C4 cycle? No photorespiration. And we know that respiration is a wasteful process. Right? Respiration is a wasteful process. তাহলে যেহেতু ওয়েস্ট হবে না, এই জন্য এই প্ল্যান্টের yield বাড়বে। তাহলে C4 প্ল্যান্টের মেজ, সুগার কেন, সরগম যারা C4 প্ল্যান্টস এর মধ্যে আসে, basically in these plants they have got a better yield if you compare them with C3 plants. C3 plants, majority of the plants that you see around, except this maize who work in, they are mainly monocots. Except them, majority of the plants are C3. Clear? We are surrounded by all C3 plants. So, এই হচ্ছে C4 cycle or hatch and slack pathway. এবার এখানটায় the difference that last day we talked about between C3 and C4, the major difference are what? In C3, the first final product, the first stable product is a 3-carbon compound called phosphoglycerate or phosphoglyceric acid. In case of C4, it is OAA, oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. It is C4. The second one, in case of C3, the enzyme is Rubisco. In case of C4, the enzyme is PEPcase. Now in PEPcase, are you finding out any oxidase activity?
None. Phosphoenol pyruvate, carboxylase, কোনো oxygen activity নেই. Third point of difference is in C3, the carbon dioxide acceptor is RUBP, which is a 5-carbon compound. But in C4, the carbon dioxide acceptor is PEP, phosphoenol pyruvate, which is a 3-carbon compound. Next, the point of difference is in C3, majority of the C3 cycle, now all C3 cycle takes place where? In mesophyll cells. But in C4, it requires what is mesophyll and bundle sheath cell. Mesophyll and bundle sheath cells. Now, the carbon dioxide acceptor normally কোথায় হয়? Inside mesophyll cells. Inside mesophyll, the carbon dioxide acceptor but mainly accepts carbon dioxide in the mesophyll cells. এখানে কি হয়? The carbon dioxide, the atmospheric carbon dioxide is accepted in mesophyll as well as in bundle sheath cells. Bundle sheath cells কি হয়? The carbon dioxide from the 4-carbon compound is being accepted by the rubiscope. তাহলে এখানে both fine. Now এই আচ্ছা আর সঙ্গে কি আছে? In case of no Cranch anatomy, remember in C4 there is a Cranch anatomy present. What is Cranch anatomy? Cranch মানে কি? Cranch মানে হচ্ছে is a ring like, it's a chain like. Cranch মানে it's a chain like. Fine, Cranch anatomy present, but in case of that is absent. No Cranch anatomy. So this is the major difference. This is the major difference, anatomy. Fine, no Cranch anatomy. Clear? Now, they have got no intercellular spaces. একটা point হতে পারে as because they have got bundle sheath cells. Bundle sheaths have got no intercellular spaces, but এখানে mesophyll cells they do have some intercellular spaces. So this is a major difference in C3 and C4. এর পরেও ডিফারেন্স গুলো আমরা বুঝবো, and that is about the factors which can affect C3 and C4. And that is why আজকের ক্লাসটা হবে about the factors which affects the photosynthesis. ঠিক আছে? So let's start with this. চলো, তো C3 and C4 এর একটা difference আমরা দেখলাম. Now we are going to start with this called CAM pathway. What is CAM? CAM is called as crassulacean acid metabolism. Crassulacean acid metabolism. Now, what is crassulacean term has come from? It comes from the family. This word has come from the family Crassulaceae. কি নাম? Crassulaceae. And the example of this Crassulaceae can be some of the orchids. Now, pineapple, and the most common is opuntia. That is cactus. So basically, they are present in xerophytic plants. Now, in xerophytes মানে কোথায়? কারা? Desert plants. The plants which remains where? The normal habitat of those plants are in desert. Now, in desert condition, this is completely dry conditions. During day, if you consider, if the stomata opens up, there will be huge amount of transpiration. Now, if this is a stomata, if the stomata remains open, what is going to move out? First, water is going to move out. Transpiration ki beriye jabe. Water is going to move out. So these are the adaxial epidermis or the epidermis. So this is the guard cells and this is stomata. This is guard cells and this is stomata. Now, water, যদি stomata open হয়, the water is going to go off. Desert plant যদি জল চলে যায়, what is going to happen? If the water goes out in the form of transpiration, the plant is going to die. Then there should be some mechanism to stop or to prevent the water loss during daytime. So what happens in them is it's only during night that the stomata opens. রাত্রে বেলায় stomata open করে. What is the mechanism? The mechanism is this. So when water goes out, at the same time জল বেরিয়ে গেলে কে ঢুকবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকতে পারবে, তাই তো? তাহলে রাতের বেলা ফিক্সেশন করে, দিনের বেলা তো বন্ধ হয়ে যায়। কেন বন্ধ হয়ে যায়? What is the reason for that? I will tell you. Normally আমরা জানি for the opening and closing of stomata what is needed. For the opening and closing of stomata, malic acid breakdown is needed. When malic acid gets broken down, it changes into what? Malate.
mallet plus H plus ion, mallet plus H plus ion. Mind you, what happens? There is a transfer of H plus and K plus. So H plus comes out, K plus gets in. The moment K plus gets inside these guard cells, what happens? It forms potassium mallet. It forms potassium mallet. It forms potassium mallet. যখনই potassium mallet তৈরি হবে, I'm talking about normal plants which are not xerophytic plants. Potassium mallet তৈরি হয়ে গেলেই what is going to happen is the osmotic potential of the guard cells is going to increase. Osmotic potential of guard cells is going to increase. Guard cell এর osmotic potential increase করে যাবে. Consider this is the guard cell. This is the guard cell. And if this OP, osmotic potential of the guard cell increases, it's going to draw huge amount of water from outside, from the subsidiary cells. From the subsidiary cells. Guard cells এর চারিপাশে কোন সেলস রয়েছে? Subsidiary cells. তাহলে subsidiary cells থেকে জলটা টেনে নেবে কোথায়? Inside the guard cells. কারণ এই guard cell এ কি বেড়ে গেছে? Osmotic potential বেড়ে গেছে। তাহলে যদি জল ঢোকে বেশি করে এই guard cell এর ভেতরে, if the water gets inside by the process of endosmosis, what is going to happen to the guard cells? The guard cells is going to become turgid. The moment the guard cells become turgid, it's going to become arched, and the stomata, that is opening, stomo. What is stomology? Study of mouth. Ata mane bearing. So mouth bearing. So what is the mouth of a plant? Stomata. The stomata open hoye jabe because now it is going to become arched due to what? Due to the influx of water. Now এই যে water ঢুকলো ওটা কার জন্য তৈরি হয়েছে? ম্যালিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার জন্য না ম্যালিক অ্যাসিড ব্রেকডাউনের জন্য? ভেরি গুড, আন্ডারস্ট্যান্ড। ম্যালিক অ্যাসিড ভাঙলে ম্যালেট প্লাস H প্লাস হয়, এই H প্লাসটা বেরিয়ে যায় আর K প্লাস ঢোকে ভেতরে। K প্লাস ঢুকলে কার সাথে বাইন্ড করবে? With the mallet, and it forms potassium mallet. And potassium mallet, it increases the osmotic potential of the guard cells, allows the influx of water, and then the guard cells become turgid. The moment the guard cells become turgid, so guard cells turgid হয়ে গেলে, guard cell turgid হয়ে গেলেই কি হবে? Guard cells, the moment the guard cells become turgid, it opens up. The stomata opens up. তার মানে in case of xerophytic plants or causation acid metabolism, in case of CAM pathway, during day, if the stomata closes, what happens? Malic acid ভাঙবে না malic acid তৈরি হয়ে বসে থাকবে? Malic acid ভাঙবে কখন? Malic acid is not going to get broken down, but during night the malic acid gets broken down. Fine, malic acid gets broken down. তাহলে 4 carbon malic acid এটা ভেঙে যায় during night, and that's why the stomata opens during night. So during night if the stomata opens, tell me water loss কম হবে না বেশি হবে? In desert conditions temperature কেমন থাকে? কম থাকে। Water loss কম হবে না বেশি হবে? কম হবে। So this is the mechanism of what? Of preventing water loss by these xerophytic plants. Clear? So এই malic acid normally দিনের বেলায় কি হয়? রাতের বেলায় malic acidটা ভেঙে গেল, তাহলে malic acidটা তৈরি হয়ে এটা ভেঙে গেল, তাহলে ভেঙে গেল যাওয়াটাকে কি বলা হয়? Acidification না deacidification? তাহলে deacidification হয়ে malic acid ভেঙে গেল, stomata open হয়ে গেল due to what? Osmotic potential increases. But during day malic acid তৈরি হয়ে কোথায় বসে থাকে? Inside vacuole the malic acid produces, but it remains inside the vacuole and remains stored inside the vacuole. আর রাতের বেলায় vacuole থেকে malic acidটা ভেঙে গিয়ে কি তৈরি হয়? H plus and mallet, and that there is a influx of potassium inside, and H plus বেরিয়ে আসে, potassium gets in and make potassium mallet, and that potassium mallet ultimately increases the turgidity of the guard cells. The guard cells becomes turgid and opens up. The stomata during night stomata open holo, এখানে during day the stomata gets closed. This is what is in a CAM pathway. একটু দেখে নে CAM pathway. Just have a look. What happens in CAM pathway?
in CAM pathway, that yes, CAM pathway, casuation acid metabolism, dark carbon dioxide fixation or dark acidification, dark acidification. What is the meaning of dark acidification? Malic acid তৈরি হওয়া, it's called acidification. আর দিনের বেলা কি হলো? De-acidification. What happens during day? De-acidification occurs. During day, what happens? During day, it's de-acidification occurs. De-acidification occurs in xerophytic plant. কিন্তু আমাদের normal plant-এ কি হয়? During day, acidification occurs. Malic acid-টা ভেঙে যায়। Malic acid তৈরি হয়ে ভেঙে কি তৈরি করে? Potassium. কি হয়? Ultimately, potassium malate can come in. And during night, what happens? In xerophytic plant, acidification occurs. এই জন্য এখানে কি বললো dark acidification. Okay. O'Leary and Rohani discovered CAM processing members of casuation family, succulent xerophytic plant. Example, Kalanchi. This is Kalanchi, Bryophyllum, Sedum, Clina, Opuntia, Crassula, Agave, Aloe, Pineapple, Welwitschia. This is a gymnosperm. Welwitschia is a gymnosperm, but still shows what? CAM pathway, because they remain in extreme conditions. Now, primary acceptor of carbon dioxide is PEP. এখানে carbon dioxide acceptor কে? Phosphoenol pyruvate. And oxaloacetic acid is the first product of carboxylation. So carbon dioxide binds with PEP, phosphoenol pyruvic acid. It's a 3-carbon compound and forms what? Forms oxaloacetic acid. Now you will tell me what is the enzyme? Enzyme name ki re? Pepcase. Enzyme ta ki? Pepcase. Now, in CAM plants, stomata are of scotoactive type. Now, what is the meaning of scotoactive type? Now, they are active normally during what? During night. So initial carbon dioxide fixation is found in night, but light reaction operates at daytime. Light reaction dine bela hoy আর carbon dioxide fixation কখন হয়? During night. Final carbon dioxide fixation, that is C3 cycle, occurs in daytime. Fine, daytime में light reaction হলো, C3 cycle হলো. Pepcase induces carboxylation in night. So Pepcase normally it induces carboxylation. Carbon dioxide accept কখন করে? During night, because stomata তখন open হয়. Now, PEP carboxylase and rubisco present in mesophyll cells. No Kranz anatomy. There is no Kranz anatomy. In CAM plants, 30 ATP and 12 NADPS2 are required as assimilatory power to form one glucose molecule. 30 ATP and 12 NADPS2 are required as assimilatory power for one glucose synthesis. Ayushi bolbe, in C3 cycle, normal plant-এ কতগুলো ATP লাগে আর কটা NADPS2 লাগে? In C3 cycle as a whole, dark reaction-এ কতগুলো ATP লাগে? How many ATPs are required and how many NADPS required? Come on. 18 ATP and 12 NADPS2. তাই না? 18 ATP and 12 NADPS2 are required to form one molecule of glucose. মনে পড়ছে না ডাক রিঅ্যাকশনের ফার্স্ট স্টেপে, সেকেন্ড স্টেপে ছিল কি? রিডাকশন অফ PGA. In reduction of PGA, 12 ATP and 12 NADPS2 required. আর লাস্ট স্টেপটা কি ছিল? রিজেনারেশন অফ RUBP. Regeneration of RUBP তে 6 ATP was required to make RUBP. So 6 plus 12, 18 ATP plus 12 NADPS2. Okay. CAM plants exhibits adaptation for conserving water. So CAM plants এর কি দরকার? Adaptation দরকার for conserving water. আচ্ছা একটু বল তাহলে কার ATP লাগলো বেশি? CAM plants এর ATP বেশি লাগলো 30 ATP and NADPS2 same. But আরো 12টা লেগেছে এদের. They have required some 12 ATP more. বুঝলাম? CAM pathway. So CAM pathway normally এটা কেন করা হয়েছে? To conserve water.
So this is what during night and during day what happens. So phosphoenol pyruvate, which is the main carbon dioxide acceptor, which is a 3-carbon compound, binds with the carbon dioxide and forms what? Oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. So we are talking about night. The night কি হলো? Malic acid তৈরি হলো, malic acid তৈরি হওয়াটা কি বলা হয়? Come on, acidification. যদিও এটাকেও বলতে পারতাম oxaloacetic acid তৈরি হচ্ছে, তার মানে acidification হচ্ছে, but we are more concerned with malic acid because opening and closing of stomata requires the functioning of malic acid, because malic acid, when it gets broken down, tell me Rhythm, it gets broken down into H plus and malate, and this H plus comes out from the guard cells, and what gets in inside the guard cell? Potassium, and forms what? And the moment potassium malate gets formed inside the guard cells, কি করবে? Potassium malate কি করবে? ওয়াটারটাকে বেশি টানবে, অসমোটিক পোটেনশিয়াল ওই গার্ড সেলের অসমোটিক পোটেনশিয়ালটা বেড়ে যাবে, বেড়ে গেলে কি করবে? ইট ইজ গোইং টু ড্র ওয়াটার এন্ড মেক দ্য গার্ড সেলস টার্গেট এন্ড দ্য স্টোমাটা ইজ গোইং টু ওপেন আপ। আচ্ছা, এটা করার জন্য কি হয়? ফ্রম oxaloacetic acid to malic acid, one NADPH2 gets broken down into NADP. Clear? One NADPH2 is broken down but utilized to give rise to what? NADP. Mind you, এটা মাথা রাখি, স্ক্রেপ সাইকেলে আমরা কি পড়ি? ম্যালিক অ্যাসিড থেকে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করার সময় NADPH2 তৈরি হয়। ইটস আ অপোজিট প্রসেস ইন কেস অফ ক্রেপ সাইকেল। উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট লেটার। ম্যালিক অ্যাসিড, এটা ম্যালিক অ্যাসিড কি করলো? ম্যালিক অ্যাসিড চেঞ্জ করে যায় কিসে? ইনটু পাইরুভিক অ্যাসিড, ইনটু পাইরুভিক অ্যাসিড। এন্ড ম্যালিক অ্যাসিড থেকে কি হলো? ম্যালিক অ্যাসিড থেকে কি হলো? আচ্ছা, ম্যালিক অ্যাসিড ইজ স্টোরড ওয়্যার? ইনসাইড ভ্যাকুয়াল। During day, this malic acid gets broken down, and the moment it gets broken down, it's a 4-carbon compound. যদি তাহলে কি হবে? একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাবে, and this carbon dioxide will be taken up by RUBP, and by the help of Ruby's code, it is going to make the total Kelvin cycle, and ultimately what is the product? Glucose is the product. Correct? Glucose তৈরি হয়ে গেল। এবার ম্যালিক অ্যাসিড থেকে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেল, ম্যালিক অ্যাসিড now is going to change into pyruvic acid. But during this process, one of the NADPH2 is being formed. NADP binds to 2H plus to make what? Pyruvic acid. এই pyruvic acid থেকে phosphoenol pyruvate. Do you remember this step? It is the last step of glycolysis. Glycolysis এ one molecule of glucose gets broken down into 2 molecules of pyruvic acid. আচ্ছা বলতো, pyruvic acid এর আগের স্টেজটা কি ছিল? Phosphoenol pyruvic acid. That is PEP. But তখন from phosphoenol pyruvic acid to pyruvic acid, the enzyme required was pyruvate kinase. কিন্তু এখানে দেখ, pyruvic acid থেকে উল্টো, phosphoenol pyruvic acid হচ্ছে by PPDK. What is the full form of PPDK? It is pyruvate phosphate dikinase. That is why PPDK. This is the name of the enzyme. Pyruvate phosphate dikinase. This enzyme, in the presence of this enzyme, one ATP gets broken down into AMP plus IP. Not ADP plus IP, AMP plus IP. এটা IPP হবে, মানে PPI হবে, pyrophosphate. And ultimately forms what? PEP. তাহলে this cycle goes on. This is how the cycle goes on. But কি হলো? During day, only the malic acid gets broken down from the vacuole. তাহলে ডেতে কি হলো? অ্যাসিডিফিকেশন। আর রাতবেলায় কি হলো? ডি-অ্যাসিডিফিকেশন। বল, বুঝলাম না। না, ডেতে হলো নাইটে হলো অ্যাসিডিফিকেশন, আর ডেতে হলো ডি-অ্যাসিডিফিকেশন। ভেঙে যাওয়াটাকে বলা হচ্ছে ডি-অ্যাসিডিফিকেশন। সো ম্যালিক অ্যাসিড ভেঙে গেল ইনটু কার্বন ডাইঅক্সাইড, and this is what is going to happen. So এই গ্লুকোজটা স্টোর থাকে। This glucose gets stored where? Inside the vacuole, and this is the glucose during night gets broken down. তাহলে this is the cycle, day and night cycle. ঠিক এরকম সাইকেলটা হয় in CAM pathway. কোনো অসুবিধা আছে বুঝতে? Come on. Clear? আমরা এগোতে পারি বাবু? কোনো অসুবিধা আছে? Sure. So what happens during day? Acidification or deacidification in xerophytic plants? During day, deacidification. But normal plant, what happens? Acidification occurs. Clear? Okay. Now,
there is a concept of, remember last day we have talked about photorespiration. Remember RUBP, which is a 5 carbon compound. RUBP, which is a 5 carbon compound, is a carbon dioxide acceptor. It's a carbon dioxide acceptor in case of dark reaction. That is C3 cycle. That is in case of C3 cycle. Now, ever the carbon dioxide is accepted by RUBP because RUBP now acts as a carbon dioxide acceptor. Right? RUBP now acts as a carbon dioxide acceptor. ও কার সাথে বাইন্ড করবে? RUBP is going to bind with carbon dioxide. What is the product? PGA. What is the product? PGA. Make 6 RUBP, 6 carbon dioxide. It's going to make 12 molecules of PGA, which is a 3 carbon compound. এই তো ব্যাপার ছিল। Now, এবার RUBP plus carbon dioxide in place of the enzyme. Tell me the name of the enzyme. Rubisco. Now, if in this enzyme, in the active site of this enzyme, if you give more amount of oxygen, it's going to bind with oxygen and get broken down. So this 5 carbon compound gets broken down into 3 carbon plus 2 carbon compound, and which is called as photorespiration. তাহলে এই photorespiration হলে, what is this 3 carbon compound? It is PGA, phosphoglyceric acid. And what is this 2 carbon compound? Who is going to tell me? What is this 2 carbon compound? Phosphoglycolate. Very good. It is phosphoglycolate. কি নাম এটা? Phosphoglycolate. Now this phosphoglycolate is going to go to the C2 cycle. কোথায় যাবে? C2 cycle এ। দেখে নে। So C2 cycle. The light-dependent uptake of oxygen and release of carbon dioxide in C3 photosynthetic cell is called photorespiration. The name of the scientist is Decker and Teo. Decker and Teo discovered photorespiration that operates during daytime in C3 plants, and Rubisco acts as oxygenase at higher concentration of oxygen. So if you give more amount of oxygen in the enzyme site called Rubisco is going to work more as carboxylase or more as oxygenase. কিভাবে কাজ করবে? কার্বক্সিলেজ হিসেবে কাজ করবে বেশি না অক্সিজেন হিসেবে বেশি কাজ করবে? অক্সিজেন হিসেবে বেশি কাজ করবে। তো যখন অক্সিজেন হিসেবে বেশি কাজ করবে, আরটা কি রিকোয়ারমেন্ট? লো কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন ইজ রিকোয়ার্ড ইন দ্য C3 plant. Okay, photorespiration is not linked with ATP and NADP, so it's a wasteful process. এখানে কোনো ATP আর NADP তৈরি হয় না। It's a wasteful, that is why it is called as a wasteful process. It occurs in chloroplast, peroxisome and mitochondria. So how many cell organelles is required for this wasteful process? Photorespiration এর জন্য কটা সেল অর্গানেল লাগে? Peroxisomes, chloroplast and mitochondria. বুঝলাম? So these are 3 particular cell organelles which are required for this particular process to get completed. What is that process? Photorespiration. Now think about it. What happens in chloroplast? Chloroplaste কি হয়? Chloroplaste normally, let us start with phosphoglycolate. Like RUBP টা দিয়ে গেল in presence of oxygen. RUBP gets broken down in presence of oxygen. RUBP gets broken down in presence of oxygen. Fine. Okay. See over here. Okay. RUBP, ribulose bisphosphate. How many carbon it contains? 5 carbon. In presence of oxygen, what is the enzyme name? Rubisco. Rubisco is going to act more as oxidase. वो किस तरह से काम करेगा? ऑक्सीडेज की तरह काम करेगा पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा है उसके पास? ऑक्सीजन ज्यादा है। क्या कम है? लो CO2 है। Now it's going to break down into PGA 3 carbon compound and 2 carbon compound called phosphoglycolate. কি নাম? Phosphoglycolate. গেল? Now this phosphoglycolate, what happens? The phosphate goes off and remains only what remains? Glycolate only. Phosphate টা বেরিয়ে গেল, এটা হয়ে গেল কি? Glycolate. It's a 2 carbon compound. But this takes place, a glycolate formation
Till the time glycolate gets formed, it is formed where? Inside chloroplast. This will take place where? Inside the chloroplast. But now it is going to diffuse into another cell organelle called peroxisomes. ये कहाँ पे जाएगा glycolate अभी? Peroxisomes में वो diffuse करेगा. What happens in peroxisomes? Peroxisome से क्या होता है? This glycolate when comes inside the peroxisome. So what is the next cell organelle? Peroxisomes. Glycolate binds with oxygen. Glycolate binds with oxygen and forms what? Glyoxylate plus H2O2. And in presence of ammonia, this glyoxylate changes into glycine. What is glycine? Rita, you tell me. What is glycine? It is the simplest most amino acid. What is the R in this? What is the alkyl group in glycine? Glycine is alkyl group taki. Hydrogen, alanine, hydrogen, CS3 or CS2OH. It is the simplest amino acid. They have hydrogen. Glycine ki ache? Glycine is having hydrogen as the alkyl group. Remember, biomolecule topic. In the alkyl group, they have got hydrogen. This is COOH, this is NH2, and this is hydrogen. Okay. Now this glycine, this again gets where? Inside mitochondria. A glycine na kothay gelo? Inside mitochondria. Kichu mone pore peroxisomes er byapare? Kichu mone porche in biomolecule we have talked something about peroxisomes, peroxidase, hydrogen peroxidase. তো বলতে পারবি সেই টার্মটা কি? কোথায় পড়েছিলাম আমরা? Prosthetic group. Remember, holoenzyme is equal to apoenzyme plus cofactor. Cofactor are of three types: prosthetic group, coenzyme, and metal ion. What is the example of prosthetic group? Heme. Heme is the prosthetic group of hydrogen peroxidase. Hydrogen peroxidase can break down H2O2 into H2O plus O2. That same জিনিসটা উল্টোটা হচ্ছে এখানটায়. Okay, now glycine gets inside the mitochondria. Glycine is a two-carbon compound. And two molecules of this two-carbon compound ultimately forms into what? Inside glycine, what is there? Ammonia is there. Ammonia goes off. Carbon dioxide goes off. So two molecules of two carbon, তাহলে কত কার্বন হলো? 4. এখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেলে কি তৈরি হবে? 3 carbon compound called serine. Now I wish you to tell me serine এর মধ্যে কি আছে? What is there inside serine? Tell me the alkyl group of serine. Serine এর alkyl groupটা কি? CH2OH is the alkyl group of serine. This is COOH, this is NH2, and this is hydrogen. This is serine. তাহলে two molecules of glycine, which is a 4 carbon, one carbon dioxide goes off, one ammonia goes off and forms what? Serine. It forms what? Serine. This serine comes back to peroxisomes. But during this formation, one NAD binds with another hydrogen to form NADH. This serine comes back to peroxisomes. From this serine, which is a 3 carbon compound, what happens? Ammonia comes out from the serine. And what forms? Hydroxypyruvate. What forms? Hydroxypyruvate. From hydroxypyruvate, it forms into glycerate. What is glycerate? Remember, glycerate. And during this glycerate formation, NADH gets broken down into NAD. Or NADH2 gets broken down into NAD. And mind you, this glycerate comes back again to chloroplast. Chloroplaste ki hoy, this glycerate utilizes ATP. ATP gets broken down into ATP plus IP. এই গ্লিসারেটের মধ্যে কি হলো? PGA. এতে কি তৈরি হলো? Phosphoglyceric acid তৈরি হলো. This phosphoglyceric acid again gets back to this cycle. This phosphoglyceric acid, by the PCR cycle, it comes back into what? It forms the RUBP. It forms into RUBP. PGA, phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid is the first product of what? Of the dark reaction. C3 cycle. দেখ ওই PGA থেকে auto reaction এ RUBP টা দেখ PGA থেকে PCR cycle এ ultimately RUBP তৈরি হলো। তো কটা cell only লাগলো? There are 3 cell only which is required. Again to repeat, chloroplast, what happens?
glycolate, 2 carbon compound ultimately get formed. Glycolate diffuses, forms into glycine. Glycine comes out inside the mitochondria, forms serine. Serine থেকে ultimately what is being formed? Glycerate. This glycerate ultimately forms into again RUBP, and the cycle goes on. Inside, where? Inside, and this is called C2 cycle. This is called C2 cycles. So what is the fate of this phosphoglycolate? We have got the idea. A phosphoglycolated fate ta ki ei tinte cell organelle lage normally to get completed. বুঝলাম? কোন অসুবিধা? Yes. Now, the factors which affects photosynthesis. So what we have completed the concept of C3 cycle, C4 cycle, CAM pathway, photorespiration, and what is the fate of the phosphoglycolate which is being formed due to photorespiration. That fate the key, we have got the idea. Now, the last topic of this photosynthesis chapter is the factors which affect photosynthesis. Ki diyeche that? What are the factors which affects photosynthesis? But before we get into this, একটু দেখিয়ে নিই আগে, তারপরে আমি এটাই যাচ্ছি। আচ্ছা দেখ তো, the factors which can affect photosynthesis. আমি কয়েকটা ফ্যাক্টরের কথা তোদেরকে জিজ্ঞেস করব, তারপরে আমি একটা করে লিখব। There can be two different types of factor. One is external and one is internal. একটু বলবি আমাকে external factor এর মধ্যে কারা কারা আসতে পারে? Tell me the factors which can come over here. Okay, factors, external and internal. External and internal. External factor এর মধ্যে কারা কারা যাবে? Come on, carbon dioxide, water, light, there is sunlight, and temperature. এরা হবে কি? They are going to be the main external factors which can affect photosynthesis. Fine. Internal factor এর মধ্যে কি কি হতে পারে? The internal factor can be the structure of the leaf. Structure of leaf. Fine. The number of stomata in leaf. The number of stomata in leaf. The number of stomata in leaf. Fine. Next, the size of the leaf. The size of leaf. The size of leaf. Are you aware? What are the internal factors? Other internal factors? Other internal factors. Normally, for photosynthesis, what is required? Mesophyll cells. Mesophyll cells. Acha, যদি thick হয়, if there is a thick cuticle, thick cuticle হলে chances of transpiration মানে স্টোমাটার ওপেনিং এর চান্সেস কমবে না বাড়বে? ওপেনিংটা কমবে, যদি ওপেনিং কমে যায় তাহলে কি হবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্সেশনও কম হবে। So this comes under internal factors. So when we talk about external factors, let us talk about photosynthesis under the influence of both external and internal factors. Ki ki ache? Plant factors include the number, size, age, orientation of the leaf. We have missed it. Orientation of the leaf. Leaf এর orientation কেমন আছে? যেদিকে সানলাইট সেদিকে যদি ফেস করে, চান্সেস বাড়বে না কমবে? বাড়বে। সানলাইট যেদিকে সেদিকে ফেস করছে না, তাহলে কমবে। ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য লিফ ইজ অলসো রিকোয়ার্ড। এজ অফ দ্য লিফ, কি রে, এজেড লিফ বেশি ফটোসিনথেসিস করবে না কম করবে? কম করবে। সো ইট অল ডিপেন্ডস আপন। কিন্তু এই যে ফ্যাক্টরগুলো, এই ফ্যাক্টরগুলো একটা এজ, ওরিয়েন্টেশন, এরা কার উপর ডিপেন্ড করে? জেনেটিক, জিনের উপরে। প্ল্যান্টটা কেমন তার জেনেটিক প্রিডিসপোজিশনের উপর ডিপেন্ড করে। সো বেসিক্যালি সি, ইয়েস, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। So the plant factors are dependent on the genetic predisposition and the growth of the plant. কি রে, বুঝলাম না? প্ল্যান্টটা কতটা গ্রো করছে, তার কতগুলো লিভস হবে, যত বেশি লিভ হবে তত বেশি কি চান্সেস ফটোসিনথেসিস হওয়ার চান্সেস। ওরিয়েন্টেশন ভালো, ইট ফেসেস দ্য সানলাইট, তাহলে আরো চান্সেস বাড়বে। তাহলে জেনেটিক প্রিপোজিশনের উপর ডিপেন্ড করে ওর ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস গুলো। External factors would include a variability of sunlight, temperature, carbon dioxide concentration, and water. So there are 4 factors which are external factors. As a plant, photosynthesis, all these factors will simultaneously affect its rate.
Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis, usually one factor is the major cause or is the one that limits the rate. Limit মানে কি? বাড়িয়ে দেওয়া না কমিয়ে দেওয়া? কমিয়ে দেওয়া। আর যখন এই লিমিটের কথা আসলো তখন ওখান থেকেই আসলো একটা টার্ম, that the law of limiting factor given by Blackman. The law of limiting factor given by Blackman. So Blackman 1905 gave a law. The law of limiting factors comes into effect. This states, so what the law of limiting factor states, if a chemical process is affected by more than one factor, যদি একটা chemical process একটা factor থেকে বেশি factor-এ উপরে depend করে, what happens? Then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. তাহলে complete rate of this photosynthesis is going to depend upon the factor which is present in a minimal value. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. The slightest change in that factor which are present in a minimal value is going to highly affect the photosynthesis rate. বুঝলাম? যদিও একটু দেখ বইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশনের সম্বন্ধে লেখা রয়েছে, it is the main limiting factor. কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন যেখানে লেখা আছে ওখানে ফাইন্ড আউট কি লেখা আছে, it is the main limiting factor. Slightest change in the carbon dioxide content C3 and C4 cycle এ বিশাল ভাবে এটা এফেক্ট করে, and we are going to talk about that. দেখ বুঝে নে। For example, despite the presence of a green leaf, optimal light and carbon dioxide conditions, the plant may not photosynthesize. की खुशी क्या क्या है यहाँ पे? ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमल लाइट है। अच्छा ये लाइट, आयुषी, light, when we talk about light, what is most important about light? Intensity of light or wavelength of light is important? Wavelength or intensity? Come on. No, Baba, intensity. Intensity of light is important for photosynthesis. Wavelength 10%, come on, remember 10% of the total power is utilized by the green plants. Mone porche power, photosynthetically active radiation. So, if the temperature is very low, presence of green leaf, optimal light and carbon dioxide conditions, the plant may not photosynthesize. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो है और अदर फैक्टर्स ठीक है, all other factors are okay, but what is less? The temperature is less, so there won't be any photosynthesis. So यहाँ पे limiting factor क्या हो गया? Temperature has been the limiting factor over here. This leaf, if given the optimal temperature, will start photosynthesis. तो यहाँ पे अगर ये optimum temperature दिया जाए इस plant को, तो this plant is going to start photosynthesizing. So what is the limiting factor over here, Arijit? The limiting factor over here is temperature. সব কিছু ঠিকঠাক আছে, শুধু কিসের অভাব আছে? কোনটা লো আছে? অভাব না, লো আছে টেম্পারেচার। তাহলে টেম্পারেচার দিয়ে দিলেই ফটোসিনথেসিস আবার স্টার্ট হয়ে যাবে। তার মানে টেম্পারেচারটা এখানটা লিমিটিং ফ্যাক্টর। ক্লিয়ার? নাও লেট আস টক অ্যাবাউট লাইট। when we talk about light intensity, দেখ ভালো করে বুঝিস, হ্যাঁ, লাইট ইন্টেন্সিটি, কারণ কি লাইন বাই লাইন থেকে কোশ্চেন করে নরমালি। So this is the graph, you can see light intensity এদিকে বাড়ছে আর এদিকে rate of photosynthesis. How it is dependent? More the light intensity, more is the rate, but at certain light intensity there is a saturation which occurs. There is a saturation which occurs, that and it remains stagnant. Why? Rate of photosynthesis আর বাড়ে না, light intensity যদি বাড়িয়ে দাও। So what is the factor which is required? Wavelength or light intensity? Intensity of light. এটা MCQ question ছিল। Okay, now at low light intensity, again I repeat, at low light intensity there is a linear relationship between incident light and carbon dioxide fixation rate. কি রে, low light intensity তে এরকম ভাবে গ্রাফটা হয়ে যেত। Again I repeat, Arijit, conditionটা কি? In low light intensity there is a linear relationship between incident light and carbon dioxide fixation rate, এরকম হয়ে যেত। But at higher light intensities gradually the rate does not show further increase. তাহলে এইটা কিসে দেখাচ্ছে? The higher light intensity, see this is what in low light intensity it was showing what, जितना light intensity बढ़ रहा था उतना rate of photosynthesis was increasing, but higher light intensity তে কি হয়ে গেল? এটা স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল স্যাচুরেশন। দেখ
the rate does not show further increase as other factors become limiting. So higher light intensity তে অন্য ফ্যাক্টর গুলো লিমিট হয়ে যায় বলে ফটোসিনথেসিস কি হবে, কমবে না বাড়বে? এক থাকবে। সি এক থাকছে, যে রেটে বড়, যে রেটে হওয়া উচিত ছিল সেই রেটে আর হবে না, because at higher light intensity the other factors, which are the other factors? खुशी, लाइट को छोड़ के और क्या फैक्टर्स है? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, वाटर कंटेंट और टेम्परेचर, वो सब फैक्टर्स लिमिट हो जाते हैं विद अ हायर लाइट इंटेंसिटी। বল বুঝলাম না বুঝেছিস? তাহলে লো লাইট ইন্টেন্সিটি কেমন হবে? ও স্ট্রেট থাকবে, যত লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়বে তত রেট অফ ফটোসিনথেসিস বাড়বে। বাট হায়ার লাইট ইন্টেন্সিটিতে কি হবে? অন্য ফ্যাক্টর গুলো লিমিটিং হয়ে যায় বলে ও একটা জায়গায় কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, ও আর বাড়ে না। ক্লিয়ার এটা? নাও হেন্স except for plants in shade or in dense forest, except for plants in shade or in dense forest, dense forest এ কি কম? dense forest এর লাইট নিচে আসবে না। light is really a limiting factor in nature, light is really a limiting factor in nature. Increase in incident light beyond the point that cause the breakdown of chlorophyll, and that is called as photooxidation. বেশি লাইট ইন্টেন্সিটি হয়ে গেলে কি হতে পারে? আর একটা জিনিস বলে দিই। রিমেম্বার ফটোসিস্টেমের কথা মনে আছে? ফটোসিস্টেমে ক্লোরোফিল ছিল না মাঝখানে? what was there? What is the reaction center? Chlorophyll A. And what are the antenna? Carotenoids, xanthophylls, remember? তাহলে কি হবে? এই রিয়াকশন সেন্টার ক্লোরোফিল is going to get photooxidation due to light, higher light intensity. ক্লোরোফিলটাই নষ্ট হয়ে যাবে। যদি ক্লোরোফিল রিয়াকশন সেন্টার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে না? ফটোসিস্টেম কাজ করবে না, ফটোসিনথেসিস হাইলি ডিসরাপ্টিভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? গ্রিন লাইট রেঞ্জ ইজ লিস্ট এফেক্টিভ ইন ফটোসিনথেসিস। উই নো দ্যাট ভিবজিওর এর মধ্যে গ্রিন লাইটটা সবার থেকে লিস্ট এফেক্টিভ। সবার থেকে এফেক্টিভ বলবে কে? অরিজিৎ বলবে। সবার থেকে এফেক্টিভ আউট অফ দিস স্পেকট্রাল ভিজিবল স্পেকট্রাম এর মধ্যে সবার থেকে হাই ব্লু অ্যান্ড red. So green light is least effective in photosynthesis. বল কোন অসুবিধা আছে? Any problem with the light? Any problem with the light? So we have got the idea about light. So low intensity তে light incident rate এর সাথে এটা photosynthesis বাড়বে, but higher light intensity তে ওটা saturation এসে যাবে, saturation এ চলে আসবে। Okay, the next one about carbon dioxide concentration. About carbon dioxide concentration is very, very important because this is the main limiting factor. It is a main limiting factor. When we talk about carbon dioxide concentration, carbon dioxide is a major limiting factor for photosynthesis. The atmospheric concentration of carbon dioxide is very low. What is that? 0.03% and 0.04%. Normally এই 0.03%টাকে আমরা লিখি 380 ppm বা 380 micron per liter. 0.03% of carbon dioxide normally লিখি আমরা 380 parts per million or 380 micron per liter. Okay, this is a normal concentration of carbon dioxide, 0.03 and 0.04. Increase in concentration up to 0.05% can cause increase in photosynthesis. কত? Increase in carbon dioxide concentration up to what percentage? 0.05 of the. It can cause increase in photosynthesis. Beyond these levels, can become damaging over longer periods. যদি হাই কার্বন ডাইঅক্সাইড কন্টেন্ট থাকে, ভাবিস না যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্সেশন বেশি হবে আর yield বেশি পাবি, ফলন বেশি পাবি। I'm going to show you a graph like this. এরপরে হয়তো গ্রাফটা এখানেও থাকবে, একটু দেখে নে। Say this is the normal one and this is 380 ppm বা 380 micro per liter. এবার in C4 at 360 micro per mole carbon dioxide concentration, it works effectively. But in C3 plant, this is the level achieved and this is 460 micro per liter. তাহলে in case of
C4 360, in case of C3 it is achieved at 460 micron per liter. What does it mean? What does it mean? That normal কত ছিল কনসেন্ট্রেশনটা 380, তার আগেই স্যাচুরেশন মিট করলো C4 এ, বাট C3 তে অনেক বেশি অ্যামাউন্ট লাগছে টু মিট দ্যাট লেভেল। কি লাগছে? কার্বন ডাইঅক্সাইড কন্টেন্টটা। সো উই আর গোইং টু টক অ্যাবাউট দ্যাট। একটু দেখে নিন, C3 and C4 plants respond differently to carbon dioxide concentrations at low light intensity. Again, bhalo kore bujhiস, what is constant over here? At low light intensities, neither group responds to high carbon dioxide conditions. কাকে আটকালো? লো লাইট ইন্টেন্সিটিতে হাই কার্বন ডাইঅক্সাইডে না C3 না C4, none of them is going to get affected. কোনটা কনস্ট্যান্ট? লো লাইট ইন্টেন্সিটিতে C3 আর C4 এর কোনো চেঞ্জ আসবে না। The moment you increase the light intensity থেকে হাই করে দে, দেখ কি হবে। At high light intensities, both C3 and C4 plants show increase in the rates of photosynthesis. তাহলে লো লাইট ইন্টেন্সিটিতে C3 and C4 এর rate of photosynthesis is going to remain unchanged. But at high light intensity, both C3 and C4, they are going to show higher rates of photosynthesis. C4 plants show saturation at about 360 micro per liter. Kire C4 plants বলেছিলাম একটু আগে 360 তে, হ্যাঁ। C3 plants show saturation beyond 450 micro per liter and responds to increased carbon dioxide concentration. Thus, current availability of carbon dioxide levels is limiting to the C3 plant. So, current availability of carbon dioxide level. What is the current availability of carbon dioxide level? 360. Current availability কত? 0.03%. সেটা কত? 360 micro per liter. But কিন্তু C3 প্ল্যান্টের স্যাচুরেশন কোথায় হয়? At 460. It's beyond 450. তাহলে current availability of carbon dioxide becomes limiting to the C3 plant. বুঝলাম না। তাহলে ওকে আরো অ্যাচিভ করতে হবে, আরো অতটা পেলে C3 plants তার বেস্ট রেজাল্ট দেখাবে। The fact that C3 plants respond to higher carbon dioxide concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for greenhouse crops like tomatoes and bell pepper. এই জন্য কি করা হয়? গ্রিনহাউস ক্রপস দেখেছিস কোথায়? গ্রিনহাউস ক্রপস এর মধ্যে টমেটো আর বেল পেপারটাকে কালচার করা হয় so that they get what? They get increased carbon dioxide concentration and their yield gets increased because they are C3 plants. So C3 প্ল্যান্টের মধ্যে টমেটো এন্ড বেল পেপার কে গ্রিনহাউস এফেক্টে ওরা yield বেশি দেয়। Why? Because inside that greenhouse effect you can give the amount of carbon dioxide which is required for them to show their bestest of their rate of photosynthesis. So ওরা বেশি yield দেবে in that particular greenhouse effect. বুঝলাম না tomatoes and bell pepper, because normally কত পার্সেন্টেজ থাকে? 360, but they are going to get activated at more than 450, that is close to 460. And 460 can be 460 ওদেরকে কে সাপোর্ট করছে? গ্রিনহাউস ইফেক্টে। They are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yields. বুঝলাম না কোন অসুবিধা আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে? কারণ একটু টেম্পারেচার। আচ্ছা, টেম্পারেচার সাথে তোরা একটু বল, তারপর আমি শুনি, তারপর আমি বলছি টেম্পারেচার সাথে কিভাবে রিলেটেড থাকতে পারে। How photosynthesis can depend upon the temperature. Photosynthesis করার জন্য এনজাইমস কাজ করে না? কাজ করে। So temperature, think about the factors which can affect the enzyme activity. তার মধ্যে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে এনজাইমস কি করে? Enzymes can work at optimum temperature. More the temperature, the enzyme activity is going to get decreased. Why? Because enzyme is three-dimensional tertiary structure which is maintained by কি রে? এটা এনজাইমের উপরে তুই একটা ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে দিবি, ক্যান্ডেলটা গলবে, ক্যান্ডেল যখন জ্বলবে তখন এই থ্রি-ডাইমেনশনাল টার্সারি স্ট্রাকচারটা গলে যাবে না? ইটা এখন কি অবস্থা তোর? ইটা গলে একটা ক্যান্ডেল, বুঝেছিস না? এটা ওয়্যাক্সে দিয়েছিল, তাই এর অ্যাক্টিভ সাইড নষ্ট হয়ে গেল না?
So more the temperature, the active site of the enzyme is going to get disruptive. So what is going to happen? The effectivity is going to come down. হয়েছে এটা? তাহলে দেখ টেম্পারেচার ডিপেন্ড করে। ডার্ক রিঅ্যাকশন আর এনজাইমেটিক, হেন্স টেম্পারেচার controlled. Though the light reactions are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. The dark reaction is basically affected because completely enzymatic activity. C4 plants respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis. Again I repeat, C4 plants yield at higher temperature and high light intensity na low light intensity. Higher yield, low light intensity na high light intensity. Low na higher temperature but low light intensity, while C3 plants have a much lower temperature optimum. Tropical plants have a higher temperature optimum than plants adapted to temperate climates. Tropical plants have a higher temperature optimum. Kire tropical age din alochona korechilam, tropical and this is temperate and this is tropical. So tropical plants ওদের টেম্পারেচার বেশি থাকে and they are tropical plants, they have got a higher temperature optimum. ওদের ওই অ্যাচিভটা করলে think about C3 and C4 plants এর একটা ভালো একটা ডিফারেন্স. In C3 they become highly activated between 25 to 30 degrees Celsius, but C4 plants they need higher temperature and that is close to 35 to 40 degrees Celsius. দেখে একটা পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স আছে, বইতে বের কর C3 and C4 এর একটা পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স আছে। আর লাস্টের দিকে দেখ টেম্পারেচার রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। টেম্পারেচার no that particular page, yes, what is the page? 148 এ দেখ লাস্টের দিকে দেখ, there is a point called temperature requirement for C3 and C4. For C3 the temperature required is 25 to 30 degrees Celsius, but in case of C4 it is little bit raised 30 to 40 degrees Celsius. তাহলে ওরা ওই টেম্পারেচারে ওরা ভালোভাবে কাজ করতে পারে কারা C4, and that's why the yield is more in the higher temperature. Last comes water. What is the last one? The last one is water. Tell me, water Ritam bolbe, water how the plant is going to get affected by the help of water. Water যদি বেশি পায় তাহলে গার্ড সেলস খুলবে না খুলবে। So if this is a leaf and inside the leaf there are guard cells, so more of carbon dioxide is going to get in and more the rate of photosynthesis is going to be more. But যদি প্ল্যান্টটা wilt করে যায়, वाटर निकल गया लीफ से, क्या होगा? प्लांट का लीफ क्या हो जाएगा? विल्ट हो जाएगा. What is going to happen to the stomata? What is going to happen to the rate of photosynthesis? Decrease করে যাবে. তো চল, water is one of the reactants in the light reaction. Effect of water is more though its effect on the plant rather directly on photosynthesis. তাই তো photosynthesis তো পরে আসছে, আগে প্ল্যান্টটা বাঁচবে কি বাঁচবে না ডিপেন্ড করে জলের কন্টেন্টের উপরে। এবার আজকাল ঘুরতে গেছে 10 দিনের জন্য কেরালা, যদি কিছু হয় না 10 দিনের জন্য কেরালা, ও বাড়িতে টব ছিল, মানে টবে গাছ ছিল, ও প্ল্যান্টেশন করছিল। এবার ও এসে ফিরে দেখে মরে যাওয়ার মতন অবস্থা, উইল্ট করে গেছে। ও এক বালতি জল দিয়ে পুরো দিয়ে দিয়েছে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? দ্য প্ল্যান্ট ইজ গোইং টু সার্ভাইভ অর ইজ গোইং টু ডাই? ওয়াই ডাই? খুশি বলো, প্ল্যান্টটা মারা যাবে কেন? और झुक जाएगा, वो ज्यादा पानी देने से झुक जाएगा। अच्छा था, that was okay. Arijit, put some light into this. The plant is already in ICU. The plant is already in ICU. ও জল পাইনি, আর তুই ওকে কি করেছিস? ওই সময় ওর রেসপিরেটরি জল দিলে তুই ওকে কি বাড়িয়ে দিয়েছিস? স্ট্রেস বাড়িয়ে দিয়েছিস। কম জল দিতি বেঁচে যেত, তুই এক বালতি জল নিয়ে ওই পটের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিস। What is going to happen? The plant is going to be in coma now. Okay, so কি হবে? So water stress, stress বাড়িয়ে দিয়েছিস তুই। Water stress cause the stomata to close, hence reducing the carbon dioxide availability. If there is a loss of water stress is going to make the stomata close. তাহলে কি হবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকবে কম। Water stress also makes leaves wilt, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity. কি রে, একটা লিফ এরকম অবস্থা, আগে এরকম ছিল, এখন ওটা শুকিয়ে উইল্ট করে গেছে, সারফেস এরিয়া কমে যাবে না? ওর
So what is going to happen to the surface area? It's going to get decreased. So that is it. Note, a few normal seedlings of tomato were kept in a dark room. After a few days, they were found to have become white colored like albinos. This condition is also called etiolation. কি বলা হয়? Etiolation 2014 এর কোশ্চেন এটা। ঠিক আছে, টমেটো সিডলিংস কে রেখে দিয়েছিল ডার্ক রুমে, দেখা গেল ওর কি হলো, আফটার ফিউ ডেজ it turned into white colored like albinos, পুরো সাদা হয়ে গেল। Why? Because this condition is called etiolation. Clear? 2014 এর কোশ্চেন এটা। So that's it. I think this is all about. Fine. Photosynthesis. একটু আগে বললাম এটা ল অফ লাইটের এফেক্টটা। ফাইন। 20 থেকে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাজ করে অপটিমাম টেম্পারেচার ফর C3 and 30 to 40 degree for C4. So this is the fine 360 for C4 and beyond 450 for C3. এই দেখ অ্যাচিভমেন্ট C4 হাইলাইট, C3 হাইলাইটে কত 450 তে C3 and 360 তে C4. And what is the normal? The normal is 380. The normal is 380. The normal is going to be over here. Okay. Saturation point. Achha, water. Achha, there are some inhibitors which can close the. There are some inhibitors which can close the stomata. That is called diuron, dichlorophenyl dimethylurea, CMU. That is called monuron. PAN, atrazine, simazine, bromosil. Inhibit the photosynthesis by blocking PS2. It can block the PS2. So these are the chemicals which can block the PS2. They will stop the electron flow from P680 and plastoquinone. What is the first one? What is the first primary acceptor? P680 থেকে first primary acceptor কি ছিল? Pheophytin. No, pheophytin. Pheophytin থেকে plastoquinone. তাহলে ওই ইলেকট্রন ফ্লো করতে দেবে না তারা, এই সব কেমিক্যাল গুলো। They are called inhibitors. These are called inhibitors. Fine. In bacteria, we know this. Eta na bolle hoto. In bacteria, normally we know, remember green sulfur bacteria. Carbon dioxide binds with hydrogen sulfide to make what? Glucose. But what is not coming out? Oxygen is not coming out. Ki bola hai? Anoxygenic photosynthesis. Ki bola hai? Anoxygenic photosynthesis. And the example are rhodospirillum, green sulfur bacteria, chlorobium, chromatium, purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria now hoche chlorobium, purple sulfur bacteria now hoche chromatium. Okay, let us start some questions. Let us solve some questions. Ekটু দেখো questions গুলো পারিস কিনা। চলো। The first stable compound. Come on. The first stable compound of carbon dioxide in sorghum. In sorghum is what? C4. So oxaloacetic acid answer. Oxaloacetic acid is the answer. Clear right though? C4 plant, oxaloacetic acid. Next, which of the following statements is incorrect? Mind you, incorrect, huh? Chalo. A. Rubisco action requires ATP and NADPS2. Rubisco is a high functional enzyme. In C4 plants, the site of Rubisco activity is basophil cell. The substrate molecule for Rubisco. Substrate molecule for Rubisco. In C4 plants, the site of Rubisco activity is basophil. Is it basophil or bundle seal? Rubisco is present in bundle seal cells. Answer is C. Answer is C. In Hatch and Slack pathway, the primary carbon dioxide acceptor, I think is very easy. Phosphoenol pyruvate. Kire C4 cycle carbon dioxide acceptor ki? Phosphoenol pyruvate PEP. Do it. Phosphoenol pyruvate PEP is the primary acceptor in C4 plants. In A. আচ্ছা দেখ ভালো করে দেখ C3 and C4 হবে না। C3 and C4. It is only there in C4. Only there in C4. আচ্ছা bundle cell cells. Bundle cell cells are rich in Rubisco, rich in PEP, lack Rubisco, lack both Rubisco and PEP carboxylase. Tell me, Ayushi. A. Are rich in Rubisco. Are rich in Rubisco. Good. In crank anatomy, the bundle cells have. দেখেন ভালো করে। The bundle cells have.
Thick walls, many intercellular spaces and few chloroplasts. Very good. D is the answer. What about B? Thick walls, no intercellular space. Yes. They don't have intercellular spaces. Intercellular space, many intercellular spaces. Answer is large number of chloroplasts. Come on. Can you be the large number of chloroplasts? Large number of chloroplasts? No intercellular space. That is right. What about it? Yes. What kind of chloroplasts are granular? They have got chloroplast. So answer is B. Answer is B. In leaves of C4 plants, malic acid synthesis during carbon dioxide fixation occurs in. Well, in leaves of C4 plants, malic acid synthesis during carbon dioxide fixation occurs in epidermal mesophyll. Carbon dioxide fixation always occurs in mesophyll. Next, carbon dioxide fixation occurs in the cells of. Carbon dioxide fixation occurs in the cells of bundle sheath, epidermis, phloem, mesophyll. Occurs in the cells of. Carbon fixation occurs in the cells of. Where? Fixation, carbon mesophyll. Fixation. Atmospheric carbon dioxide is fixed. তোরা C4 এর কথা ভাবছিস কেন? বলেছে কেন C4 এর কথা? Oh, in the leaves. Sorry. আমি এখান থেকে কোশ্চেন ভাবছিলাম। In the leaves of C4 plants, malic acid formation during carbon fixation occurs in the cells of bundle cells. The C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plants because during photosynthesis is trapped and recycled through PEP carboxylase. More efficient than C3 plants. The option B is the answer. B. A plant in your garden. A plant in your garden avoids photorespiratory losses, has improved water use efficiency, shows high rates of photosynthesis at high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? Well, B is the answer. C4. A process that makes important difference between C3 and C4 plants is photorespiration. In C3, there is photorespiration. In C4, there is no photorespiration. The correct sequence of cells or cell organelle during photorespiration is sequence of cells organelle. Option C. Chloroplast, peroxisome, mitochondria. Photorespiration, chloroplast, peroxisomes, and mitochondria. Just now we have talked about. This is the answer. Chloroplast, peroxisomes, mitochondria. Well, C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to lower rate of photorespiration. Very good, lower rate of photorespiration. After that, presence of large number of chloroplasts in the leaf? No. Lower rate of photorespiration. During photorespiration, the oxygen consuming reaction occurs in. During photorespiration, the oxygen consuming reaction occurs in. Oxygen consuming reaction. Oxygen is consumed by RBP. Chloroplast. So the answer is going to be chloroplast. Now question is it inside the stroma of chloroplast or grana of chloroplast? Come on. Stroma or grana of chloroplast? Stroma or grana of chloroplast? During photorespiration, the oxygen consuming reaction occurs in. Reaction by reactions occurs in. Oxygen consuming. The first step was oxygen consuming. And first step occurred where? Inside the chloroplast. So chloroplast কোথায়? Oxygen থেকে consume করছে। ছাড়ে কোথা দিয়ে? Come on, ছাড়ে কোথা দিয়ে? PS2, PS1, and then fertilizing the water over here in PS2. তাহলে কি হবে? Water is going to get broken down into half O2 plus oxygen gets liberated over here inside the granum. And it comes out where? Inside the stroma. So stroma of chloroplast. Stroma of chloroplast is the answer. Which one of the following is wrong? Which of the following is wrong?
in relation to photorespiration? This is the last question. Let us do it. Wrong in relation to photorespiration. It is characteristics of C3. No, it occurs in chloroplast. It is a characteristic of C4 plant. Yes, it's a characteristic of C4 plants because C4 plants C4 plant ki hobe? No photorespiration. No photorespiration. That's it. Clear? With this, we have been able to complete photosynthesis. Clear? So next day, what we are going to do is, we are going to start with respiration topic. Respiration in plants. The just opposite, respiration is very, very important because what is there? We are going to study about glycolysis, Krebs cycle, electron transport system. The most important topic is present inside this topic. Okay, respiration plants. No doubt, that's it for today.